prop firms. Prop firm clear madaki ಏನೇನ್ ಬೇಕು in terms of rules, in terms of protocols, in terms of risk management and all those things. We'll be covering this in this entire video, and ಏನೇನ್ rules ಇರುತ್ತೆ prop firm do, so you guys want to take a note and you can take a note. So basically we'll ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. I will cover all these things, and I hope ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ if there is any questions, you guys can comment. I'll help you out. So basically we are doing the prop firm challenge in FTUK. So FTUK is a good prop firm as per my knowledge. Trustpilot ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 4-star ratings ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನನಗೂ payout ಸಿಕ್ಕಿದೆ, so I'm just sticking with that. So the first thing in FTUK is checking the rules. ಏನೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ first you have to check. So basically yes, rules andre the first thing is if you go to first rule, that is IP andre you cannot prop firm alli ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ವೈಫೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? You do not have to change. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ವೈಫೈ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ make sure that you are informing their support team, support@ftuk.com. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ that I will be traveling today, so ನಂದು IP multiple times change ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, so let them be aware on the IP rules, right? So that's your first step, guys. Okay, so the second thing is they have a lot of trading rules, which is almost 23 rules. I believe that the more rules andre ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, the more better the payouts will get. So the second rule is, guys, don't do copy trading. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮರ್ದು ಕಾಪಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, because they have this system which kind of flags ಕಾಪಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, right? So that's the second rule that you have. And then is it possible restricted strategies for manual trading? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್, one position should be holded more than 30 seconds, right? More than 30 seconds one position ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ದು. And then don't over trade or revenge trade. Let's example one trade ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು, let's say I'll just go down. Okay, so let's come into scalping andre don't hold trades more than 30 seconds, right? Don't hold trades more than 30 seconds. So that's your rule number 1. So hangandre stick with your no scalping strategy will work here. Second rule is don't revenge trade. Revenge trade andre ಏನು ನಿತಿನ್ ಅಂದ್ರೆ, so for example you took a lot of 0.04 ತಗೊಂಡ್ರಿ, next ಇದು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, next ಲಾಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ you took 0.08, you doubled your risk, ಅಥವಾ you increase by 0.06. So this is also banned, right? Because you are doing an emotional trading, alva? So even ನೀವು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. So keep your lot size fixed. That's the second rule, right? Then there is, you cannot do martingale ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So basically if the trade is going in loss, size add ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. That is size add ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, right? You have to cut your losses. That is a very good strategy if you want to be profitable. You have to cut your losses, right? All right. Then is anti-scaling is allowed. One position is profitable, then once it is in green you can add the size ಮತ್ತೆ add ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay na? Clear? Then partial closing is not allowed. For example 0.04 ತಗೊಂಡ್ರಿ, you closed 50%, then you are carrying forward tomorrow, is not allowed. It's banned. Carrying forward tomorrow is not allowed. But ನೀವು ಯಾವುದೇ size ತಗೊಂಡು if you want to carry forward, you can do that. You can carry forward and trade in weekends and even
news trading is allowed. News trading is allowed. So trading is allowed. So the first psychology of prop firm is to understand that your account size is not 10k or 5k. It is your maximum daily loss limit, which is $700 in 10k account. So in $700 andre, you have to take quality trades of minimum risk of $10. ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇರಲಿ, if you're taking any trades, your stop loss should be $10, and your TP can be 1:3, 1:4, alva? So okay, so this is what, right? So ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, make sure you are able to take 100 trades in the account, right? Alright, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ, ಹೌ ಮೆನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಕಾಪಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಸಿಷನ್, ಡೂ ಐ ನೀಡ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ free accounts explained, what time zones does your platform use, what is the leverage, can I use VPN, commissions, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸೊ ನಿತಿನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಇದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್, you need a edge. You need a proven edge. ಬ್ರೋ, ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get 70% accuracy. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೆ your 70 trades are correct, 30 trades are wrong, and 30 trades are wrong, right? Alright, so even in the initial month, if you lose 30 trades, your emotion should not impact. ಹಂಗಂದ್ರೆ should not impact ನಿಮ್ಮ ಈಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ detach yourself from outcome. While doing trading, never think about outcome. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಪೇ ಔಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಬಿ ಇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೋಡ್, ರೈಟ್? ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ execution. Results will be there irrespective. Let's consider, if you don't focus on execution, if you are only focused on goal ki ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. You will never be able to achieve in trading. You have to focus is on execution, the process, the strategy, the edge. ಅದೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, you have to stick with that. End of the day, no matter what, you will get your results because that result is already shown in your edge, right? Previous markets ಅಲ್ಲಿ edge ಅಲ್ಲಿ ಶೋರ್ ಆಗಿದೆ. Even if you are getting 70% accuracy, real market ಅಲ್ಲಿ 60% ಬಂದ್ರು, you will still be profitable if you are taking 1:3, 1:4, right? So that's what detach from outcome. ಅಂದ್ರೆ outcome detach ಅಂದ್ರೆ you have to write down in a notebook. ಬ್ರೋ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ, ರೈಟ್?
I'll be able to come tomorrow. I'll plan my setup because I know that my setup pays 30% and I know that my setup works 70%. So there is nothing as an egoistic or humble, selfishness where I have to trade more, I have to place more trades or revenge trades, because end of the day it is not helping me. I know I have to achieve goal. That's my end goal, to make money. But for that, I have to stick with this process because this is the only process through which I will be profitable. If this is not, then obviously I won't be profitable, right? So ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಏನೇ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಮೋಷನ್ ಕಿ ಬ್ರೋ ನನಗೆ $500 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು, ಈ ಎಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ ಎಮೋಷನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಭಯ, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ, ಲೀವ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಲೀವ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಔಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 50% use it for your current expense, right? The remaining 50% deploy into a different funded account. A funded account will similar strategy, clear the account. That's how you have to scale your accounts and increase your equity size. The more you increase your equity size, let's say if you get 100% equity, alwa, adರಲ್ಲಿ if you consider your equity size is if your size is around 1 crore, right? Even if you make 2% profits, you will be having 2 lakhs per month, right? So plan on equity size improvement, not on making profits. So equity size improvement idre, even if you are making 1% profit also, it's 1 lakh rupees. So 1% ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. You do not have to trade for the whole month, right? So that's how you have to plan your market strategy, right? I hope this video was really helpful for you guys, and thank you so much for joining. ಇದೇ ತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನನಗೆ you have to support me by following this YouTube channel and helping with that. Okay guys, thank you. I hope this was helpful to you, and chalo guys, bye, take care.